Если я послушаю твои комментарии к Е3, не будет видно самого Е3. Я понял. Исправил. Есть какая-то магия в видеоиграх. Это Дива? Вы это видели? Вы это видели? Самолетики какие-то. Там Дива в Doom играл. It says seriously, is every game battle royale now, or is it just me? From mountaintops to dungeons, from deep waters to deeper space, from solo quests to mass engagements, there is magic in PC gaming. Let's celebrate that magic together. Давайте отпразднуем эту магию вместе. Это PC Gaming Show. Вовремя, да, включился перевод? Да он особо ничего не рассказывал. Там, как обычно, водиться. И сейчас мы представляем вам Шона какого-то там. О, только не этот тип. Чего, помнишь его? Я не смотрю пока я доиграю, что там. Лучше не смотри. Он так меня бесил в том году. А что с ним не так? Что с ним не так? У них была самая скучная конференция в том году. Ну, не самая, у кого-то была хуже, по-моему. Беседа, может, хуже была. Я вам скажу так. У Sony самые обычно крутые конференции. Но в этот раз... Блин, в прошлом году. Ну, в этот раз Xbox просто затащили, я считаю. Хотя еще эти беседы там с своим TS6. Это просто тизер был. Ну и что? Все знаешь, как ждали этот тизер? Со своей новой игрой еще, который работал. Люди шутят, что если бы они просто клинков показали, пришлось выходить тизера на дальнее будущее. Satisfactory? Удовлетворяющий. Ничего себе. Не знаю. Одни мировые премьеры. Главное, громкое название сделать, все. Это же No Man's Sky. Разве? Это оно? Разве это No Man's Sky? Чем бы это ни было, я вижу здесь No Man's Sky. Я вижу какой-то стране. Я тоже. Вот вы как клево сделали. Ну, постройка не очень. Да не, почему? Может, симулятор инженера какого-нибудь? Ну, возможно. Что-то как-то слишком много всего. Была такая игра, которая называется Space Engineers. А что, это вторая часть? Вряд ли.
космических инженеров, там больше ты в космосе. Да. Конечно. А здесь больше упор на инженеринг, чем Space. Satisfactory. Ну, интересно посмотреть, что получится в итоге. Чудесный каламбур. Is the game director at Coffee Stain Studios. It's Oscar Gilsayan. Come here, Oscar. Welcome to the stage. Thanks for joining us today. Thank you. Now, Oscar, I just want to begin right away by asking, what is Satisfactory all about? О чем же у нас Satisfactory? О строительстве огромных фабрик. Можешь строить всякие машины огромные. Прикольно, но я пытаюсь понять, зачем, какая цель. У каждой игры же должна быть какая-то цель, да? Ну, обычная песочница какая-нибудь. Построить гигантский свой город, что ли? В этом смысле? Но ведь на этом потом все закончится, да? Добиться какой-нибудь полной автоматизации, допустим. Прям как в этой фактории. So you need to go out and you need to find this oil, build some oil pumps and oil refineries and set up. Ну, короче говоря, это типа террарии, только артефакты, только в другом этом измерении. Ищешь артефакты, что-то строишь, и только без магии, чисто инженер. Смотри, какие Они бедра. просто снова трейлер Какие бедра? показывают. Видел бедра этой женщины? Они огромные. Примерно то же самое кидает псина нам. Там антигравитация, что он подпрыгнул как-то высоко? Но они же не на земле, там Now, I только... want to ask about the first-person perspective because these types of games typically are top-down. Why first-person? We wanted it to feel like the player's the one building the stuff. Yeah. And you know, when you've built a bunch of stuff, you can see these enormous buildings, these structures towering above you. But also when you go out and explore, you'll be the one, like, you go through the underbrush and in the jungles and whatever. I mean, in the trailer, it even looked like there's a lot more to explore, like different Короче, от первого лица? Yeah, the map is... Но мы это уже видели, да, спасибо. Нет, он просто сейчас это уточняет. Я пытаюсь самые главные детали выдернуть оттуда, чтобы не переводить. Его спросили, почему именно от первого лица, а не сверху вниз, как это обычно делают. Он сказал, типа, что ты хочешь видеть то, что ты крафтишь, его масштабы и все такое. Но я все равно в это играть не хочу. Как будто кто-то. Кто-нибудь-то хочет, наверное. Есть такие чуваки. Виора, может быть, захотел в это поиграть. Our very first indie title of the day. We do indeed, Sean, because here's something we love about the PC platform. It's such Есть кое-что, что мы любим в ПК-платформах. NeoCab is an emotional survival game set in the future about gig labor, tech disruption, and the experience of being a driver for hire. Симулятор выживания. Perhaps the last of your kind. From the brand new indie studio Chance Agency, let's watch the first gameplay trailer for NeoCab. Какой-то турнир, я что-то не услышал. Турнир по Ниру. Ой, знаете, какую я игру жду больше всего? Это? Нет, конечно нет. Это визуальная новелла? Это санина. Тихо ты, подожди. Это может быть прикольно. Нет. Почему нет? Это прикольно. По-моему, вообще классно. Я бы в это поиграл. Ты типа таксистом работаешь, я так понял? Это Uber? NeoCab. Это же прям симулятор водителя. В общем.
Продолжай искать. Оставайся человеком. Блин, вот этот дизайн персонажа меня реально убивает. А мне нравится. Да необычно, это прикольно. Я бы в это поиграл. Не надо, пожалуйста. Нет, батл рояль, серьезно. За что? Скорее всего, он будет про этот рассказывать, про PlayerUnknown's, наверное, опять. Нет, тут не душать в закуп показывают. Нет, не обязательно. Почему? Та игра про инженеров не индюшатина. Индюшатина. Has up to 1,000 concurrent players. It's from Automaton Games. 1000. Let's look at Maverick's Proving Grounds. Proving Grounds какой-то. Прям название вообще ничего не напоминает. Да уж. В смысле? Название. Ну это рояль в кустах. И он... я понял. Чьи-то там какие-то земли. Да. Неужели не было такого названия раньше? Это что, полный клон или может быть это все-таки PlayerUnknown's? Не слышно. Привет. Да, это не пук. Может это Дейз? Тебя слышно? Ты нас не слышишь, я так понял. Ой, он лагает. Он меня слышно. Ты мы лагаем. Во всем видит нас. Была рукой, давай. Раковый продавец. Ну, короче, это полный клон PlayerUnknown Battleground, да? Ну да, санина. Зачем делать такое? Ты что, это ни в коем случае не... Нет, как ты мог вообще перепутать игры? Теперь это еще и Battlefield. Вот это я только приземлился, обычно вот со мной так происходит. Ты пытаешься оружие подобрать, меня уже убивают. Хорошая игра. Какая-то М. Mavericks. Proving Grounds. Ну, это помойка. Это правда. Ну-ка, давайте посмотрим на этого маленького плагиатора. My pleasure. What about Maverick's Proving Grounds distinguishes itself from other battle royale games? Yeah, well, as you said, it's a very popular formula, and you know that last man standing kind of game type is incredibly compelling by itself. Самому-то не зашкварно так нагло своровать идею. We've already talked about 400 players before, and we're sort of super excited to Посмотрите на этого our человека. five-man squad mode being 1,000 players. But really, it's Как их вообще на E3 пустили с таким? Он нервничает, видно. Он просто знает, что одно неправильное слово его на тему вышло. Не-не-не. Ему просто самому стрёмно. Well, it's really about combining scale with the depth of simulation, so the fact that together what you actually have is a landscape. Такой уникальная прям игра. Расскажи про нее, как вообще в это играть. В чем смысл-то, пацан? Мы первый раз такое видим. So take a concrete example, right? So let's say a player is walking through the map, they'll be leaving footprints, they'll be displacing foliage, grass bending. But you know, siege-style gameplay in houses, that's like a lot of destruction systems that sort of together. Предлагает поиграть. Он сказал Lord of Destructions? You know, I want to ask about what more is in store for Maverick's Proving Grounds. I understand that this has a lot more outdated features than someone might expect. Yeah, so it's not just that session-based gameplay. You enter the game through the capital, which is our sort of persistent social hub.
So we draw from the MMORPG side of things. It's really it's a full world, not just a. Он специально не разворачивается лицом, чтобы никто не знал его, ну, потом не нашел случайно. Не поможет. Может, у него просто только левая сторона рабочая. Поэтому как у Юрия Дудя. на камеру. Может быть. Only 100,000 slots for the first group signing up, so that will give you some beta access, but I'm sure there are a lot more people than that on the stream, so quickly do that if you're interested in. Well, James, thanks so much for joining us. Once again, that's Maverick.gg. Our very next game helps showcase the extraordinary power of modern. Может, Overwatch покажет? Помнишь, в том году я Overwatch просил показать? Но они показали в маленьком трейлере. And for many developers, modding is a way to turn a hobby into a career. The Forgotten City is the perfect example. It's a standalone game that's a reimagining of a wildly successful mod. In fact, the first mod in history to win a national. Первый мод. Они делают какой-то мод для какой-то игры и просто первый мод в истории, где можно поиграть PlayerUnknown's Battleground на другой игре. Они говорят, мы первых тут придумали. Но там игра какая-то стендалон, типа выжить только стендалон, это что значит? В одиночку, наверное, да? Last Man Standing это последний просто отдельный экран. Типа вот был Days, который был сделан на арме, да? На второй арме. А есть Days Standalone, которая отдельная игра уже. Вот. Она сказала, что это игра жанра стендалон, я просто не в теме. Ну вот типа был мод, что он делал какую-то игру в какой-то игре, а теперь они переросли в отдельную игру. Вау. Как Дотка. Ну да, Дотка это тоже стендалон. Короче, это... Тебе надо... Ой, это Данганронпа, только вот в этом. Тебе надо расследовать, решать загадки, валить каких-то странных чудовищ. Много пострадают от того, кто совершил грех. Ну, кто согрешил. Короче, согрешил один, а пострадают все. Вот. Забытый город. And an unannounced game from Tripwire Interactive. And now your host, Sean Plott. Our next game is a blast from the past. It's not a sequel or prequel or remake, but rather an entirely new game altogether. Let's take a look at Stardoc's Star Control Origins. Сиквел, приквел и отдельная игра. Long ago, the singularity formed, its creators uplifted into something beyond our understanding. These beings, now known as the Lexites, left Earth, traveling to multiple planets in our solar system, before vanishing altogether. This is why we are here. Welcome to Star Control, a state-of-the-art international space agency, tasked with the exploration of our solar system. Те самые игры, которые в Steam стоят рублей 30-35, и которые ты никогда не купишь в твоей жизни. Не обязательно. Ну окей, по скидке 95 рублей на Summer Sale, чтобы получить карточку, которая стоит дороже. Вот весь PC Gaming Show для меня именно про это. Открой новое приключение. Какая-то странная игра, если честно, прям совсем какая-то. На мобилку похож. Может, это и есть мобилка? Это чувак из космических рейнджеров? Нет, он из этого, из космического трипа. Вы, наверное, не смотрели это. Откройте 1000 планет. Следуй. Может, да, Fallout Shelter? Слушай, ну прикольно выглядит? Нет. Ну. Если бы графика еще как в Астронере была, а не как вот здесь. Открой. Следуй новую Universe.
систему. Не уродцы, конечно, но... Star Control Origins. Люди говорят, что это почти как Mass Effect. Последний. Андромеда. У меня чат трансляции пропал. Это не самая большая потеря. А чё вообще Star Control? Я вот это не могу на это смотреть. Говорит, что это типа вам целая вселенная. Тысячи инопланетян, тысячи всяких планет разных. Летайте, исследуйте. Как история заставит героя оставаться в игре, скажем так, фокусировать на себе игрока. Universe, the aliens are still moving around the universe, doing their own thing, exploring and interacting with each other. So it's not just like at a planet there's the same town whenever you visit it. It depends on how the simulation has driven it forward. Right, exactly. Да не врут, они как обычно, они будут сейчас говорить, что это вам, что это совершенно новое, это вам не просто одни и те же планеты, которые занимаются одной и той же херней, а вот это типа перемещение. Да космические рейнджеры, что ли? Космические рейнджеры то лучше выглядят. Они лет 10 назад вышли. You're putting me on the spot on stage right now, yeah. We have a week to do it, so. But anyways, in Star Control Origins, you can create your own ships, your own planets. Вы можете сделать свой корабль, свою планету, свою галактику, свою вселенную. So someone else can take care of Firefly Season 2. That's up to you. Now, last thing I want to ask about is how multiplayer. Последнее, я хочу спросить, как работает мультиплеер. И это геймплей? So we did. We called it Fleet Battles. So you can create your own ships, you build them out of different pieces and parts, you attach different weapons and defenses, and then you go on. Короче, вы сами выбираете на своем корабле свою защиту, свое оружие, все это вы настраиваете. Он там что, астероиды жрет? Выглядит не очень, если честно. Да, выглядит убого. Те же самые космические рейнджеры в миллион раз симпатичнее, они вышли лет 10 назад. Ну тут разница есть в том, что ты типа по планетам еще походу можешь летать, как они показывали. У него такое лицо заплывшее, ну, типа, как будто он не выспался. Волновался. Не мог уснуть. Он не мог уснуть. Он каждый год такой. Давайте посмотрим, что же произойдет прямо после E3. Так, это не те чуваки, которые Crysis сделали? Или я путаю? А эта игра еще разве не вышла? Винтажный арбалет. Не знаю. В нее просто все играли, я помню. Или это какая-нибудь альфа была? Да, не доступ. Я помню просто то, что в нее все играли. Как бы ты видел, что там по реке что-то двигается, ты не мог отойти, ну ладно. Hunt Showdown. Here with Guy from Skydance, who's here to tell me why fighting in massive mech suits is not about to go out of fashion anytime soon. Guy, now Hellfire, Archangel was originally a single-player narrative game, but Hellfire, this new edition. Archangel Hellfire игра. Well, players really loved the single-player narrative. But they all kept telling us the same thing. They said, we really want it multiplayer and we want it off rails.
and we kind of thought that's a completely different Это game. вечная проблема между любителями мультиплеера и любителями синглплеера, понимаешь? У нас есть для вас что-то особенное, такое особенное, что никто еще не сделал, как обычно. Ничего этого он не говорил. Но смысл примерно такой же. It's just something special. Это something special, видишь? Early access. So you just said we can try it right now, but you've got the full version launching soon, right? Correct. Yeah, it's coming out in July 17th. But you can try it right now. Выйдет в июле 2017 года. Что они показывают? Мне кажется, годом ошибся. Или она уже вышла. Твои, почему 2017-то? Опять космос, да сука, сколько можно? Тоски? Мобильный игра? Брутал. Да, это... Нет, ты не... Ну ты ж помнишь, в том году тоже они говно всякое рекламировали. Архангел Hellfire. Кто, блин, в это вообще играть будет? Хотя вот чуварь пойдет. Я не стану. Вот в том-то и дело. Понимаешь, что даже для меня перебор. Он похож на Олега. Русский. А, он Сергей, почти. Я Оганесян. You know, I want to ask right away, the Sinking City, you know, there's a lot of open world. Нифига он коротышка. Не, может он просто высокий. Не, остальные все одного роста. Мимо. Он поменьше. Ой, слушай, какую-то норму игру, походу, рекламируют. Видишь, русские делают годноту. Сергей не может рекламировать, что-то хорошее. Тем более Оганесян. Ельков какой-нибудь, например. There's a lot of games in the open world genre that are focused on action, but you say investigation is at the core. What are investigation? Ой, видишь, он типа прикольно, он контролирует его. Прям как в Фаренгейте. We will not give you any clear objectives in your diary or, you know, markers on the map telling you where to go or what to do. It's actually up to you to figure that out. Instead, we will give you information, you know. Мы вам будем давать информацию, а вы сами будете решать, что делать, куда идти. Мы вам ничего не скажем, сами думайте. You know, experiment with your findings, you know, maybe like find a way how to progress. And what you should also know is that finding these clues will not only help you understand what's going on. Ну, короче, это тоже какое-то такая, как это называется, когда ты должен ключи искать всякие загадки. Point and click. You know, you mentioned the world itself. I mean, the footage that I've seen through the years has just been absolutely beautiful. Talk to me about the world that we're in and what investigation is at the core. So the game takes place in this fictional city of Oakmont in the state of Massachusetts. You know, the city which is flooded. There is a terrible disaster going on, which has claimed like thousands of lives. And also, like, it seems like it awakened frightening monsters which now roam the streets of Oakmont. You know, people that live in the city, they are very different, like different social classes. Gangs, cultists, poor people, rich people, but they are all united by fear. You know, they are all afraid, maybe except for the cultists, of course. They are all afraid that, you know, for their lives, because of the flood, because of the monsters. And, you know, we want to understand what's going on. We want to understand what lies behind this ostensibly supernatural flood. And what's even funny is that while everybody is afraid, nobody wants to leave. But this is kind of the story. Yeah. Well, I mean, we Что, вы не понимаете, что розы зашит? Как он ее спрашивает? Зачем? What about the game mechanics? You've mentioned the sanity mechanic in the past. Indeed, we do have this sanity mechanic which Что она тебе могла ответить? You know, when our hero is under a lot of stress, when he sees like something supernatural, something disturbing, or even when he's making a choice in the story which he's not comfortable with making, you know, he will begin to lose his sanity. He's like, he will start to have hallucinations, he will start to hear distorted sounds, which will allow the player to understand that something is actually going wrong. Maybe we need to, you know, step back and do something about that. As of right now, we're still fine-tuning this mechanic because we are still looking, you know, for this sweet spot between impact on the gameplay and impact on the story. Ну так-то, мне кажется, эта игра, ну, нормальная.
What are the sweet То есть monsters? смотри, по сравнению с тем, что было, да. то есть тут и загадки есть, и персонажи нормальные, интересные. Например, баба с Вот он. животом. Да. So we give you weapons, we give you skills, we give you even certain like tasks. In return, we ask you that you make a decision, because the game is about making a decision. Он говорит, что игра о решении, то есть о принятии решений. Они дают вам оружие, там все такое, но это не значит, что вы должны просто идти убивать все подряд, убивать там монстров. Игра вообще говорит не об этом. Ну нахер добавили. Facebook, the Sinking City game, YouTube, Frogwares. So go there, and like this is definitely the place to go if you want to learn more. Well, I'm super excited personally to see how it turns out. Thanks for joining me on stage, Sergey. The Sinking City. Он сказал Сергей. Чисто пробил причем. Our next game Не то чтобы я смеюсь над этим, просто разве это нормально? And I'm always excited to hear what they have in store. Frankie is up on the balcony with the developers of Warframe. Talk to me, Frankie. Нет. We all know the PC is home to some of the most devoted communities in gaming. Нет. And one of the best, undoubtedly, Я belongs to Warframe. Зовите Алукарда. Это то, чего мы достойны. Алукард уж давно не играет. Ты уверен? Ай, не надо звать, она любит. Она задротит эту игру. Видишь, мэйчу 17+. Сейчас тебя начнут кормить. Кровь и горе. Началось. Ну, тебе дают новый Warframe. Прикольно. Когда смотришь трейлер Warframe. Что за херня? Господи. Warframe. Жертва. Это дополнение? Ничего себе. Да, конечно. Думаешь, они новую игру смогут сделать? Если жжет, ваше мнение? Нет слов просто. But what I can say is that, obviously, from the trailer that you saw, the wait for Umbra, the 3-year wait to the Umbra Warframe is finally over. The creepy guy at the end of the trailer there, Ballast, plays a pretty big role in this quest. Creepy guy. Again, not going to spoil a lot, but I can say that it's coming this week on PC. And you guys are actually currently waiting, well, as well as the update, you're working towards TennoCon right now. Yes, so it's going to be another big year for us, and I'm really excited for it. Well, let's take a look at last year's event to get an idea of what TennoCon is all about. Опять не пройти, excited. Сейчас они будут рассказывать о чем What do you think the mega reveal at Tenno Live is going to be? Can you tell me anything about this Umbra thing that's maybe going on or whatever? Все так радуются. Ай, непременно. Сейчас встала. It was pretty amazing. Like it's a whole new direction for Warframe. And you got all these other games coming out, but this one's free. Теперь рыбу можно ловить. Всегда хотел ловить рыбу в игре. В пятой персоне можно ловить рыбу. В Monster Hunter можно ловить рыбу. Вов можно ловить рыбу. В Don't Starve можно ловить рыбу. Везде можно ловить рыбу. В симуляторе рыбака можно ловить рыбу. Неожиданно. Во всех хороших играх можно ловить рыбу, ребят. Значит, это хорошая игра. But last year when we did the Plains of Eidolon, you know, open world expansion reveal, Ты просто в V3 еще не играл. live demonstration in front of everyone, and we had practiced it for months, and it went as flawlessly as we could have ever hoped for. And we actually, like, as people were cheering, it's pitch black on stage, Rev and I look at each other, and we just kind of fist pump and both Никто не started crying заметит because we разницы. didn't crash the Какая разница? demonstration. Никто в это не играл. If you watch На Tenno других у Live них this year, нет. if you're there, you can definitely probably count on some tears and some emotions because it's a really big day for us. So basically, bring tissues, right? Bring tissues for yourself, for me, for everyone involved, because there will be some tears probably. But if you can't get to TennoCon because unfortunately it is sold out, how can you watch it online? Салфеточки говорят. On twitch.tv/Warframe, you can definitely check it out. And PC Gamer is also hosting as well on their Facebook and Twitter.
And you get free stuff by watching Twitch? You do. So if you want to link your Warframe account to your Twitch account, and all you have to do is watch and you get some free stuff. Можно соединить свой Warframe аккаунт с Twitch аккаунтом. Зачем? У нее глаза красивые. Thank you, Frankie, and thank you, Warframe. The next name is one I grew up with, Sega. They've become a prolific publisher of Japanese games known for their fully featured ports, especially beloved by this guy on the left. Warframe на Sega. Sega's bringing shining resonance both to PC and console the same day, and Shenmue is going to be coming later this year. They have all sorts of games coming up. Let's take a look at what Sega's got in store. О, Байонета. О, Valkyria Chronicles. Наконец-то. Хорошие игры подъехали. Тетрис. Valkyria Chronicles это хорошая игра. Это Shenmue, по-моему, как-то так называется. Да. Нир или Фейт какой-нибудь. Я не разбираюсь. Фейт это визуальная новелла. Shining Resonance. Мировая премьера. Это же Якудза, да? По-моему, да. Якудза, ладно, не такая уж плохая игра по сравнению с тем, что мы увидели. Да, она вообще неплохая. По девушки-танки. Ничего себе. Караоке. Вам же понравилось. Давайте повторим. Якудза Zero. Yakuza 0 is available for pre-order right now and will be releasing on Steam in early August. We hope you've been enjoying the show thus far. We have so much more great stuff to come. Let's see what's coming up at this year's PC Gaming Show. А где вообще игры можно покупать, кроме Steam? Ой, это же комментатор этого, Darkest Dungeon. And I'm back. From the Darkest Dungeon. Я понял, где они находятся. Это главный босс, видимо, там. PC Gaming Show, having attended all 4 years. Frankie's with him up in the balcony. It's Tripwire. Sean, if you are anything like me, you probably need to let off steam every once in a while. Sean. And I personally can't think of a better way to do it than by kicking back and tearing up a load of monstrous enemies. Sean. Kind of either that or pushing the office photocopier out of the window, and I, for one, prefer the option that keeps me and everyone here in a job. Заплачет. With that in mind, I am thrilled to welcome Bill Monk from Killing Floor 2 back to E3. Hi, thank you for having me. Got a lot of fans in the audience still. Они каждый год пиарят этот Killing Floor. To know what the latest. Я зашел, посмотрел на графику, вышел. Yep, we've been really busy working on Killing Floor. Как будто Left 4 Dead играешь с дополнениями. 4 major updates that are coming out this year. The first one we dropped in March, and we're getting ready to drop the next one really soon. Coming tomorrow, Bill. What's involved? Yeah, so we're bringing the summer sideshow back, but this time we're mixing circus freaks with steampunk in a really fun, exciting way. And we have a really cool new system that we're adding. It's called the Weapon Upgrade System. And with this, there's 73 different weapons that we have in our game, and each one you can upgrade it and make it viable for late play. So it really adds a lot of creativity to your loadout. So I'm really excited to get that in people's hands. So you can make your boy guns big. Boy band. Good. Well, thank you so much for joining us today, Bill. Let's take a look Интересная у нее at рубашка. the Treacherous Skies Summer Shy Show. Готовьте, сейчас будут зомбаки.
отведите детей от экрана. Мэйчи. И поломала зомби. Теперь они добавят еще и робота. По-моему, уже показывали. Мельком. Steam Lamp, там такая фотография Габена. Now listen up. I don't know how, but these blasted circus freaks followed us on board. I think it's time to put on a show. Yes, of daring deeds and horrendous bloodshed. Oh, poor me. My mechanical children have turned against me. Blasted traitors. Careful, lads. They're tough. Even removing the head will put these rebellious robots down. But take heart, lads and lasses. I have invented some new toys. The Doomstick. 4 barrels are better than 2. The Static Strikers. A shockingly stylish set of gauntlets. And the M99 Sniper Rifle. Wow. And finally, there's a last-minute addition to the crew. Watch this woman go. Seems Mrs. Foster negotiated her way on board and is set on giving Zed like the angry. the business. And remember, we'll see you on the airship. Fossey, joke for you. Optician says my eyes are okay. I say, then how do you explain my husband? Now, as is tradition, the content that you just saw will be available tomorrow, including a free weekend for PC this weekend. Definitely check it out with Killing Floor 2. Завтра бесплатный уикенд, короче. Мне нравится, что они всегда на E3 делают кучу бесплатных игр, ну типа играть. И я не успеваю, потому что я смотрю E3 вместо того, чтобы играть в их игры. Такая вот неловкая ситуация. Я в Steam тогда не смог поиграть. And then you have the traditional publishing deals. So we're giving developers fair deals. We're going to be helping them rise above that noise so they can get noticed. And because of our experience developing our own games and publishing our own games, we're going to help them with marketing, funding, mentoring, feedback to help them succeed. Yeah, I mean, the game that we have on screen is one of those games. This is Road Redemption. That is right. I'm happy to announce that we're going to be publishing Road Redemption. We're going to be helping them grow and succeed even more on Steam. Хорош. But also bring the franchise. Прям нарезка лучших моментов. Now I know today you have a world exclusive new game, hasn't been announced yet. We do. Nobody knows. Before we roll the trailers, I wonder if you could give me a little bit of a tease. Yeah, so we're working with the team at Blindside Games, and they're led by Alex Quick. Oh, yeah, right. So if you're familiar with the Killing Floor universe, you know Alex Quick was the modder that created the original Killing Floor mod, which Tripwire worked with Alex to bring commercial. And then Alex went off, assembled his own team, made the game Depth, which was sharks and humans fighting each other, very, very successful. And now it's come full circle. Ну, то есть это одна студия, Tripwire, они делают и Killing Floor, и вот эту игру. Well, let's take a look at it right now. World exclusive new upcoming game from Tripwire. Он сам не верит, что это хорошая игра. У него такое лицо. Close your eyes and imagine a place where the sun is bright and the beaches are white. A place filled with southern charm, where the water is as warm as the welcome. So come feel the wind in your sails. Kick back and relax. Enjoy the local cuisine. Your dream vacation is Ты играешь за акулу? on the Gulf Coast. Это как та игра на телефоне, знаете? Это как симулятор козы. Точно, это симулятор акулы. Короче, на телефоне есть такая игруха. Ты там тоже жрешь все подряд. Других акул, людей. To book your vacation, operators are standing by. Человека-ед. Человека-жор, можно еще сказать. You are the shark. Ты играешь за акулу. Ты есть акула. This is an open world action RPG where you play the Где-то shark. я это видел, да? Or as we like to call it,
Это экшен RPG. Oh, nice. Okay, so do you like upgrade and improve the shark? Is there like skill trees? You do. There is a shark skill tree. Самый мудрый акул, наверное. Really? There is a full single-player campaign. You eat your way through it. Компания You get синглплеер. bigger teeth. You can jump out of the water and snatch people off piers and all of that fun stuff. I didn't realize this was a power fantasy I needed so badly. Now, where can people go to get more information about it? They can go to maneatergame.com. All right. I doubt anyone will forget that here. That's Ну, эту игру мы еще, мне кажется, увидим. Thanks so much for joining me on stage. And once again, all the content that Tripwire showcased earlier about Killing Floor 2 and Road Redemption will be playable here at E3. Definitely be sure to check it out. Coming up next, Frankie has a whole slew of unannounced games. Frankie. Cheers, Sean. Man-eater looking tasty there. And I can't believe they named the game after my favorite weekend activity. За все дерьмо. Indies are at the heart of PC gaming, and next up is a brand new publisher revealing 3 games for the very first time, releasing one of them, Behave Yourselves audience, today. So let's take a look. Ничего, ребят, сейчас потерпим, потом PlayStation все затащит. Я до PlayStation не досижу, боюсь. Ну, пока. Ну, в смысле, тебе не повезет, значит. А что сегодня еще будет? PlayStation. И все? Ты говоришь так и все, как будто PlayStation говно. PlayStation последнее и все. Это последнее, что осталось. И Nintendo, получается, вечером. А Volvo не будет? Volvo никогда не было на E3, по-моему. Были, но не в том году. И не в позатом, чувак. Да? Да. Я их не помню, чтобы они вообще... Через сколько PlayStation будет? Пока не могу сказать. А, все, это закончилось, что ли? Да не, пока еще вроде не закончилось. Че, какие-то странные девочки тут. Круто. Вот в это я бы поиграл. Это файтинг? А может быть это быстрый показ игр? Вот им так и надо было сделать. Это же РПГ. Вот игру я проверю Network. А мне наоборот не нравится. О! Мобилка. В мобилке ты бы не смог так приблизиться. Тернип это у нас редиска, да? Турнепс. Там был турнип написано. Ну да, по-русски это турнепс. Секретная информация о диске. Конец игры. На Супер Meat Boy похоже. Это круто. Вот в это бы я поиграл. Нет, я бы в это не поиграл. Блин, круто. Серьезно? Да. Стильно. Да. Почти как этот... Почти как 20 лет назад игры делают. О, вот это прикольно было. Арт клёвый. Right now. All these games look like must plays. And Overwhelmed, the final game of the Игры bunch, is выглядят available как те, в которые on обязательно надо поиграть. now with a special Сама ты в это launch веришь? discount. So make sure Я не you верю, check вот out честно, our я смотрю в ее глаза и не верю, что она геймер. This week, head over to the PC Gamer corner of the Facebook booth inside the South Hall to give Overwhelmed a try.
Right. Next up, it's time for us all to take a holiday, and where better than a virtual resort with some truly spectacular wildlife. Back again this year, our friends of the show, Frontier Developments, with a unique take on the park management genre. I am, of course, talking about Jurassic World Evolution. The long-awaited game is out tomorrow and lets you build your own dinosaur-stuffed... Она говорит про парк юрского периода и эволюцию, чё? Unleash the Goldblum! Кто-нибудь спасите. Мягкая кровь. А, я в Стиме что-то видел такое. Well, the ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control... Well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it. Deceived by the illusion of it. But we never really possess it. Because if there's anything that chaos theory has taught us, it's that nature is on its own course. And when we interfere, when humanity tries to put nature into orderly boxes, chaos destroys it. And what makes us such Симулятор зоопарка для динозавров. Походу так. Jurassic Park Tycoon. Ну. I know, however, what I would predict. Jurassic Battle Royale. Я бы поиграл. Тираннозавра Рекса. Падаешь, Тираннозавра Рекса берешь-то. Или смотри, такой вариант. Ты должен собирать орехи, и твой динозавр становится сильнее. Ой, Инсомниак. How do you make an open world game in VR? Let's take a look at their upcoming game, Stormland. Stormland. VR, игра. От инсомниаков. Do you remember? Do you remember? Вау. Ну типа VR это, наверное, клево. Только его у тебя нет. Сколько VR примерно стоит? 25-30. Ну, мне кажется, еще рано покупать его. То есть, толком-то там ни игр не поиграешь, ни по... Ну, вы поняли. Нет, там навалом. Нет, нифига не навалом. Он не в том направлении он движется. Там есть даже обратная порнуха, типа, когда ты, типа, в VR женщина, и тебя мужик трахает. Что за дерьмо? Зачем вообще такое? Кажется, глаз потерял. Конечно. Конечно, тебе рассказывали, у тебя ведь нет VR тоже. Бам. Ну это все понятно, это не настоящее, в игре такого не будет. То есть ты типа можешь себя собирать, что ли, или как? У вас тоже, да? Да. Что у нас тоже? Все в жопе. Да. Кажется, так задумано. Нет. Ладно. Видео планово. Видишь, у него как у Сомбры пишет, сколько патронов осталось. Свеченку нашел. Я не думаю, что они отличаются. Скорее, у одного розетка, у другого вилка. Классическая робот-порнуха.
там типа компания какая-то есть. Но, честно, не верю в это. Это клево, но я в это не верю. Надо посмотреть будет, короче, сколько этот Oculus Rift стоит. Вали Батл Рояль. Ну, это Insomniac сейчас будет рассказывать. Hey, Chad, welcome to the stage. Thank you. I want to start right away and ask, what is this game all about? Well, in Stormland, you play as an android gardener. And an entity called Tempest uproots your habitat and shatters your android body. So you've got to travel to a civilization above the Thunderheads to repair yourself and save your friends. And I want to ask what open world means in VR. Well, for us, it's about giving the player the ability to explore the world freely with a set of android movement abilities that are designed to give you complete agency. Yeah, because that's always a huge question I have is how does motion work in any VR title? Yeah, well, in Stormland, you can do things like fly just above the slipstream with your outstretched android hands, kick off of that, climb up a cliffside, like literally launching yourself with your synthetic android strength, and then like push off and glide back down using your hands to control your descent. И тянуть. That's it. It's the set of mechanics that are designed together to work fluidly, so that movement feels exhilarating. And you can kind of take the world at your own pace with it. I'm curious why VR for this type of title. There are a series of things that we're doing with Stormland that we could only do in VR. Почему же It's VR? about the expressiveness Мы of делали именно для having VR. head and hands, and how we use that for combat, how we use it for movement. Even Потому things что они like думали о том, как можно эти механические руки использовать. Like you look down, you get a new piece of tech, and you attach it right into your arm, and then suddenly you've got the ability to harness electricity or cloak yourself, or all kinds of different cool android abilities. I mean, the art is just beautiful in the footage that we've seen. I wonder if you can talk to me a little bit about the world and what it means for it to be ever-changing. Yeah, that's a really good question. So that entity called the Tempest rearranges everything every single week. So that we present Каждую the неделю они будут переделывать мир внутри игры. So every single island you find has the potential to hide an enemy stronghold or a network of underground caverns or brand new tech to scout. That's awesome. Там, короче, будут острова, всякие подземелья. Well, you can stay tuned by watching the Facebook and Twitter with @StormlandVR, or you can check us out at Insomniac. I'm really looking forward to it. Thanks for joining me, Chad. Once again, Oculus.com/Stormland for more information. Frankie's up in the balcony with our next absolutely gorgeous looking indie title. Прикольную тему. Там ты можешь сидеть рядом с этой скизшот и смотреть Кизу Моногатари в кинотеатре с ней. Типа сидишь сзади. Sacre Roddy Bleu. Yes, I speak French. I can't wait for this one, so let's take a ride with the trailer. Да, ради этого, собственно, и стоит иметь VR. Мировой эксклюзив. RP. Это вообще что? Рейтинг, пендинг. Варьируется. Наверное, самый маленький. А, типа еще не определили, какой рейтинг, наверное. Наверное. Парижское такси? Угу. Опять симулятор таксиста. Знаешь, что напоминает? Это... This is the police. This is the police, да, я тоже. Это то же самое, я же тебе говорю, опять симулятор таксиста. Но этот хотя бы стилистически лучше сделан. Нет, тут... Лучше в этот поиграть, чем... Не согласен, тут тоже стильный. Я бы и в этот тот поиграл. Айкол, количество. Ночной звонок. Вызов. My English is not very good.
Как сказал один японец, English is hard. You'll definitely love our next one. It's from the exact same publisher, Raw Fury. It's an open-world, narrative-focused game with an incredible art style. Let's take a look at Sable. Вот надо было, чтобы они как Xboxеры делали, просто без перерыва на трейлеры, друг за дружкой. Они тупили. С своими вставками, со своими объяснениями, что за игра. Это такое? Трейлер сам должен показывать. Прикольно. Рисованная графика такая. Вау. Красиво. Напоминает Обан Звездной гонки. Joining me to talk about Sable is pretty much визуально the очень entire клево core выглядит. development team on stage. It's Daniel Все, короче, зависит от сюжета, and как обычно. Greg Kithriotis. I want to immediately ask, what kind of game is Sable? What can we expect? Что это за игра? Sable is an open-world desert exploration game. It's Это not a game открытый about мир. combat or about leveling up. It's a game about solitude and it's a game about exploration. You play as Sable, a girl Опять leaving игра в her одиночестве. home to explore this world filled with monumental architecture, fallen spaceships, and странно you'll travel выглядит, around непривычно. on your hoverbike, learning about the people, the culture, and the history of this world. And you know, I talked about it before. I think this art style is amazing. Where's the origins of this? So we were really heavily inspired by the clear lines style of French and Belgian comics, as well Мы as вдохновлялись Japanese комиксами, animation, когда делали. particularly Studio Ghibli. Ghibli. So we really want to feel our players to feel the same sense of wonder that you get from watching one of their films. And so from the very beginning, we knew that we really needed to nail the visual style. And yeah, so we put a lot of time and sort of effort into our rendering system. And yeah, we're really Самый нормальный момент они скипают. And I mean, I know that you two consist of most of the core development, the art and the programming. What about the music that was in that trailer? Yeah, so that was a new track by Japanese Breakfast. Oh, yeah, the T-shirt. Yes, of course. Yeah, right. So she, Michelle, she is doing the soundtrack for the game. Japanese Breakfast is one of my favorite bands right now. It's incredible. Мне кажется, ли этот парень не похож на того, который делал That you guys are really пародию на regular клуб? about updating, you know, blogs, sharing what's going on with the development. Where can people go to find more? Он в том году, знаешь, как рекламировал? Это надо видеть. Там игры были, конечно, вообще. Lovely gentlemen, thanks so much for joining me. Once again, the name of the game is Мы еще уставшие, наверное, были. Our next title Было is там one that has часов been in 5, например, как development, сейчас. even showing up in our very first PC gaming show. It's Cloud Imperium Games still hard at work on their title, Star Citizen. Let's see what they have in store. Звездный горожанин. Звездный горожанин. Вы поняли. Ты имеешь в виду Шунпрат? Это он стендап-комик, да? Какой-нибудь. Ты чё? Ладно, давай смотреть. Звездного горожанина. Сколько можно долбучего космоса? Почему постепенно? Потому что человечество движется вперед, и человек.
Все, что можно было сделать на Земле, уже сделали. Ну, а как же исследовать морские пучины? Морские пучины уже давно исследовали. Да, конечно. Есть игра про то, как ты в океане плаваешь. Я про реальность говорю. Жопу мне. Зачем показали? Зачем делали? Что вообще происходит? Walking Dead. Последний сезон. As we do each year at the PC Gaming Show, in addition to talking about games, we're also going to talk about some of the upcoming hardware trends. To join me in talking about it is the Senior Brand Manager from Acer. It's Eric Ackerson. Thanks for joining me up here, Eric. Sean, really excited to be here. Now, I just want to straight up ask, what are some of the big trends that consumers are expecting right now? Well, right now we're developing some new products, particularly in the display space. We want to take the experience to the next level. To help with that, one of our new products is the Predator X27. It's an incredible gaming display. For instance, 4K at 120 hertz refresh, the users can overclock to 144. But what really takes it over to the next level is стой, я понял. Он рекламирует свои эти эсеры. Can you explain a little more in detail what that is and what that means? Well, there's quite a bit that goes into it, but for the purpose of this conversation, the fact that there are 384 individual backlit zones, so the backlighting can be individually controlled. Really bright, very dark, a better contrast on screen. Each of them are individually controlled. The brightness of the screen is far above a typical display. Typical, you're looking at 300 to 400 nits. We're looking at 600 with the Predator X27 with a max of 1,000 nits. And you know, some of the titles that were showcased just now, there's a wide variety of some photorealistic, some of the really iconic art style. How does HDR contribute to that big range we see in gaming? Well, one of the big things that helps is the color gamut that's available with these displays. We're able to do 99% of the Adobe color gamut, so it's better representing the vision of the art director. Yeah, some of the games that you see on screen that support HDR, Mass Effect Andromeda, Far Cry 4, and again, you won't see them in HDR right now unless you have an HDR monitor. It doesn't work that way. We can't just stream it to you, but you know, it brings me to one of my next questions about когда так быстро показываешь, никто не поймет, в чем разница. Range of possible budgets. What are the different sort of products to look for at those price ranges? Well, I mean, we cover the gamut from very simple and to the point to high-performance esports products or multi-view, surround, multi-display products. But we also go really crazy sometimes. We decide их партнеры Warframe, ну понятно, почему их взяли. Они все их партнеры. Поэтому про них и показывают. Curved screen laptop with a mechanical keyboard and two graphics cards. Science, materials. We did a really good thing. But you know what? To be serious, not just to joke, we actually have to ship this with a Pelican case to protect the laptop, and it sells for $9,000. Я понял, это новая видеокарта, да? We sold every single unit we could make, so we cover every spectrum of gaming. You know, you brought up this Predator laptop, you brought up the Predator monitors at the start of this segment. Where can people go to hear more about or even pick one up once they stop being sold out? So that's the good news is that we're shipping now. Our customers, partners are selling them. The bad news is a few have already sold out of this new Predator X27 monitor. I believe Micro Center is still in stock. Amazon will be in stock again soon. Смотрю на картинки. Well, thank you so much for joining me on stage, Eric. Frankie is awaiting in the balcony with our very next title. The PC has always been the platform for crazy ideas. In our next game, Genesis Alpha 1, you build and manage a space vessel, farm resources, deal with terrifying alien infestations, and explore a vast, randomly generated universe. Опять исследовать космическую, неизведанную вселенную. Just a typical day at the office. Let's take a look. А, нет, говорит, типа, типичный день в офисе. Почему-то в скафандрах у всех такие здоровенные бедра. Expand your ship and explore the galaxy for resources and interesting new life forms.
Ну это же Номадска опять. Экспериментируйте с ДНК. Делайте всяких уродцев. Так. Ну это может быть весело. Если честно, мне не нравится. Просто визуально. Мне ничего не понятно, мне 160 смотрит. Чувак, если мне не нравится, то все грустненько. Now, if you didn't catch the pre-show quiz, you might be wondering who my buddy is. Well, this, ladies and gentlemen, is Webster from Drake's Cakes, one of the PC gaming show's sponsors this year. And he's got a cool competition for you, the Drake's Cakes PAX giveaway. Oh yes, PAX is a gathering of PC and tabletop games, concerts, panels, exhibits and tournaments. It's like a 4-day LAN party, festival, workshop and concert rolled into one. The very lucky winner will enjoy a trip to PAX West, including 2 tickets. Прикиньте, из гуся вылезет Габен. So if that's you, И скажет, я анонсирую новый Half-Life. Webster, my man duck, this is very generous of you indeed. And by entering, guys, you will get a discount code to get your hands on some delicious Drake's Cakes available on Amazon. And if you're at E3 itself, don't forget, you can meet Webster in person at the E3 Concourse Walkway, where he'll be giving away Drake's swag and tasty treats all week. So if you see him, give him a fist bump on my behalf. I'll take one now. Thank you very much, Webster. So if you have ever dreamt of spending a weekend knee-deep in one of Earth's best gaming festivals, visit pcgamer.com/Drake's Cakes and enter now for a chance to win and hang out with Webster. All right, Webster, all this hosting has got me a bit peckish. How about we look at the trailer for the next edition of Play Entertainment's beloved survival series, Don't Starve, Hamlet. О, Don't Starve. Все, это та игра. Не, я говорю тебе, она не выходит. А, чё? Это для планшетов, я так понял. Мне кажется, ты неправильно понял. Ну, сказали for таблет. Не для таблеток. Типа просто Don't Starve на планшетах входит, что ли? Сейчас узнаю. Какие-то страшные вещи показывают. Я в эти моменты умираю обычно. Hamlet? Не, просто Hamlet называется. Our next title is the next installment in a series that never fails to make me laugh. It's Just Cause 4, and they have a brand new engine to bring the level of delicious insanity one notch up. Let's take a look at what the Apex engine in Just Cause 4 can really do. Just Cause 4. Да, это на Just Cause можно смотреть вечно, так что... Я до сих пор не понимаю, про что Just Cause, кроме того, что просто ты летаешь по миру и смотришь его. Ну там есть сюжетная кампания, получается, но вся фишка Just Cause в том, что как ты будешь проходить, как ты решаешь свои проблемы, всякие приспособления, с помощью которых ты... Улучшенное HDR освещение. И там офигенная физика, вот в чем, что там клевое. Интерактивная погода. Ой, это напоминает Японию. Физика основана на аэродинамических моделях. Олень. У оленей есть своя аэродинамическая модель. Просто потому что. Joining me to talk about it on stage now.
From Avalanche Studios, it's Francesco Antolini and Adam Davidson. Gentlemen, welcome. Talk to me about the tornado. It's fantastic. Поговорите со мной про торнадо. It's a very nice piece of tech. It's not just beautiful, but thanks to Apex, it's also a boy that actually works. Он не только эпично выглядит, но и работает на самом деле. Wreaking havoc and it's not just like a background piece. It's actually impacting the world before you. This is just cause, man. You go there and you play with it. Yeah. Этот чувак Just Cause должен в это поиграть. Что ты задаешь такой вопрос? That I've seen, it seems to be a lot of different environments that are available throughout. Can you talk to me about those? Yeah, I mean, one of the most important things to us with this installment of Just Cause was bringing a lot more variety into the game, and that extends to a lot of things, but certainly the biomes of the game. So instead of one kind of region of, like, say, southern Italy, like we had last time, now you have lush rainforests, deserts, grassland, and even alpine biomes. All of which, you know, are rendered beautifully with the new Apex. Ну, говорит, что в этот раз у вас не только одна это, но вы можете в пустыне погонять, и в джунглях побывать, в ураган попасть. Все, что вы любили в Just Cause 3, будет в этой игре. Можно будет больше исследовать, кастомизировать. Мы много новых врагов сделали, новое оружие. Следующий камень. Больше интерактива будет. Опять хвалит физику, ветра, там всего. They can check it out at justcause.com/E3 and for 3 days. That's right. Believe it or not, E3 hasn't started yet. Starts tomorrow, so June 12th through 14th. You can check it out. Thanks so much for joining us on stage. I look forward to the hilarity of Just Cause 4. Now, our next title is one of my all-time favorite IPs. I can't wait for Frankie to talk to you about The Walking Dead. Overkill Software and Starbreeze are the creators of Payday and Payday 2. Therefore, it goes without saying that these studios are some of the most talented makers of cooperative shooters. And the next one is set in a familiar but new apocalyptic Washington, D.C. Here's the first gameplay footage for Overkill's The Walking Dead. And keep your eyes peeled for the release date at the end. Я так и не прошел Walking Dead даже первую часть, но хотел. Там вроде просто решение делаешь, да? И двигаешься себе. Ошибаешься, там умирают твои друзья, как обычно. Ну, там вообще ни на что не влияет. Да? А я думал, что там влияет на смерть. Не, там просто ты сделаешь один выбор. Умрет один, ты потом сделаешь, то умрет другой, а в результате все равно второй тоже умрет. А я думал, что тебя будут упрекать в этом всю жизнь потом. Подумай. Это все Walking Dead. Every day we fight for more than survival. We fight to build a new life. Да. А, это шутер Walking Dead. Я думал, это Telltale. Я понял. Кстати, это может быть интересно. Да уже одна часть выходила и обосралась. Ну, вспомни Dying Light тот же самый. Это же похоже очень. Я тебе говорю именно про Walking Dead шутер. А, ну я не играл. Он состалкивался. Overkill с Walking Dead. Overkill, знаешь, кто такие? Это чуваки, которые это делали Payday, по-моему. Они умеют шутеры. А учитывая, что зомби, они не хуже, чем боты, которые были в Payday. Ну, примерно на том же уровне. У них все получится, мне кажется. То есть будет Left 4 Dead такой. Новенький. Ой, и, кстати, посмотрел. Да. Зомби-апокалипсис пошел. Победа. И, короче, девушка, которая озвучивает Клементину. И какой-то мужик лысый. Девушка.
Now, I want to ask right away for, people who've played through the first 3 seasons of The Walking Dead, in terms of the gameplay, what's some of the familiar and what's some of the new? Что старого, for что people нового? who don't know Telltale, we are a story-based company. We focus on narrative. We've had our roots in the old school point-and-click adventure games, but we've developed our own cinematic style and almost a signature mechanic, like our choice wheel. Примитивно няшечка, блин, надо пройти. That should, the choices branch the narrative. What's new this year? We have. Это вообще-то важная кепка. Traditionally, like combat and action, we've done with QTEs and like swipes and button mashes and all of that. This year, with the final season, we're introducing segments of unscripted combat. Yeah, we see some of this right here. Yeah. Неправильно выбираешь, она тебя кусает. Of course she is. Oh yeah, so we also have like the orbital cam, like the over-the-shoulder camera. Она няшечка, но в детстве она прям хочется обнять. Which you can also see from the B-roll. Но не в том смысле. Она милая, ее хочется защищать в игре. Yeah, because in the previous games it was much more of a directed camera from scene to scene, but now you can really sort of explore the environment on your own. Absolutely, yeah, and yeah. Now I want to ask about the story. Но у меня есть первые 2 части и DLC первый, который тоже влияет на сюжет второй. Okay, so it starts. Clementine has been on the road for a long time. We are post-time jump in the comics. She's been on the road. She's traveling. А что, по Walking Dead у Клементины есть комиксы какие-то? An orphan boy, who is the closest thing that she has to family. But they're reaching the end of it. They are like running out of steam on the road. It's like proving to be untenable. So the final season, Clementine discovers a school, a secluded school, where there are no adults, and essentially sees that this might be a place that they can call home. What are the sort of challenges going to face throughout the season? Oh, all kinds of challenges, yeah. Like zombie threat all the time. Yeah, of course. And then there's always the external threat. Like at some point, there are going to be adults coming in representing external threats that she's going to have to deal with. Короче, она типа сама стала такой же, как этот чувак с ней ходил, защищал ее. Она теперь ходит этого мелкого защищает. Journey along with the character in a multi-year journey. I mean, how long ago was the first recording that you did? Well, it was 2012, but we might have even started in 2011. I don't know. We're not going to do math on air. Yeah, we're not doing math. Bad idea. That's not happening right now. It's been a long time, and it's not only just playing one character. It's actually been aging with her, growing with her, and falling deeper and deeper in love with her, and starting as this young child who's, playing as Lee, it's your job to protect her. То есть они просто текст зачитывают. Я думал, они хотя бы видят, что их персонаж испытывает, что делает. This is a fan-driven game, so this final season is for the fans. Нет, там по-любому показывают, мне кажется, за экраном. You're playing as Clementine and protecting AJ, and this is just near and dear to my heart. And how do you feel about the fact that this is the end? А этот Strategic Musics, как озвучили? I'm super sad. I'm super psyched. Там же были видосы, как конец. Of course, it'll be sad to end her journey, but Он там изображал. I'm really looking forward. Obviously, I'm surrounded by talent with Telltale Games, and I have no doubt that the writers and the creatives are going to crush it. So. Там Хованский был по одной из голов этого Огрмага. Right now. Let's just put it that way. Well, I'm someone who's played through all of the Telltale Walking Dead games. I'd love to know when the final season is coming. Баблишка им Вальвы не отвалила. August 14th, and it's available for pre-order right now. Be sure to check it out. Thank you so much for joining me on stage today. Once again, that's thewalkingdeadgame.com, or you can find it on Steam as well. Хоть что-то хорошее показали. For our next title, Frankie, we're going to head back to you on the balcony. Next up, have I got a treat Ее for зовут you. Фрэнки. Coming straight out of Finland from Nola Games, it's a magical action roguelike. Типа берешь мужское имя Фрэнк, добавляешь в конце У. Это как у нас Александр, Александра. Noita is set in a procedurally generated world where every pixel is physically simulated. Let's take a look. Ну, вообще-то там и я. Ой, опять игра, чувари пошли. Что это такое? Террарий. Лайк.
Червяк был прямо один в один из Тиралей. Ох, красиво. О, ему ноги раздает. Но это. А чё это? Но это. Our next title is one that's very near and dear to my heart, as it is the spiritual successor to one of my favorite childhood games. Ну ты в Тирале, наверное, играл. Joining me to talk about it are the two founders of 2 Point Studios to talk about 2 Point Hospital. Join me in welcoming Dr. Webley and Dr. Carr. О, эти хотя бы в халатах. Wow. Great suits. I gotta ask, as two fully trained medical professionals, how does one run a hospital in 2 Point Hospital? What's going on with the mic? What's going on with the mic? Wait, oh my gosh, is the stethoscope eliminating your microphone? Oh, you know what? We do this every year. Come here, talk to me. Okay. How do we run a hospital? So 2 Point Hospital is a game about designing and building your own hospital. Yeah. Talk directly at my tie. Yeah, listen, you said don't talk there. Yeah. I got to look out here, you said. Yeah, no, just look straight at the ground. Ой, это, кстати, клево. Я в детстве такой играл. Yeah, it's great. Блин, это классно. I'll carry on then. Да, Yeah, a lot of customization, a lot of interesting characters in our world, which with all these different characters, we had to come up with some really interesting illnesses and cures for them. And you have fun. То есть ты там свой госпиталь строишь и смотришь, что по бюджету все проходило. People with different ailments, and as you can see on the screen, we've got. This is real. We actually researched this. It's a certain animal, and also you can train people. You can train your doctors to be better, your nurses to be better. Do research so you can unlock new wonderful cures. Yeah. You know, saying everything, isn't it? Sorry, I didn't know if your mic was working. I was a bit backfilling. Carry on. Yeah. So I mean, no. Tell me about it. Like, what is the sort of late game? Sort of experience that you'll be playing through, because this looks like it's quite deep into the running of a hospital. Yeah, this is later on. So you start off and you're researching and you're training up staff, you're diagnosing illnesses, and you're hopefully curing them and making money, and then getting off. I see this malady. I see this malady called turtle head. Can you explain a little bit about what that is? А, у нее, наверное, болезнь какая-то, которая... Знаешь, как у куриц они некоторое время после этого голые бегают. Just pops out slightly, and it has to be extracted. And Mark, how's it get well, extracted? This is something maybe we've all been there. This is one where a little bit of suction always helps. And and it's gone. Yeah, we had to research how to do that. That's actually a real illness. Yeah, it is. It's real. England. Now, I had to ask about something that I think every young man has to deal with at some point. What is a monobrow infestation? Yeah, well, monobrow is, follically enhanced. Yeah, it's a problem. We've all been there. Yeah, I haven't. No, okay. But it needs to be diagnosed and cured pretty quickly. If it doesn't, it'll fester, and you might shed a bit of hair. Там типа всякие заразы разносятся, и ты ее должен убивать. Got rid of before the health inspectors arrive. It looks like the monobrows are multiplying in the hospital. They breed they're big breeders. The monobrows, they like monobeasts. They like dirty places. Oh. Disgusting. So you've got to keep your hospital clean and well maintained. Yeah. Otherwise, they're going to breed. You'll have a trouble. I want to ask about sort of how the game evolves over time, because Theme Hospital was very mission-based. How does the experience of running a hospital change as the game goes on? Yeah, so once you Ну да, это похоже на того старого классического, там тоже как-то госпиталь называлась игра. Мне она нравилась. Прям тут все один в один. And there's poor regions, there's rich regions. So we've got volcanoes. Yeah, we've got all sorts of wonderful, weird effects can happen in different parts of the world. So you might struggle to manage your hospital empire because a volcano went off nearby. Yeah, it's about spinning plates, isn't it? You've got everything set up nicely, and then
something happens. Well, I'd love to know more information about when 2 Point Hospital is coming out. Well, we're coming out fall, and you can check us out by going onto our Steam page and hopefully wish listing. And yeah, we're coming later in the year. We're told to say that. No. Well, I'm personally again по сути, really они looking тут forward это... to it coming out. Thanks so much for Ничего joining нового-то me, не Doctor изобрели, and Dr. просто Hughes. можно сказать, I thought реанимировали about игру старую. Hospital. Ну и клёво. Ну, игра хорошая, но просто... Че вызывать их? Now, our second battle royale game of the afternoon takes a Нет, fantasy только не Battle Royale. RPG-esque bent, and you may have even seen it getting streamed on Twitch in the previous week. Let's take a look at Hi-Rez's Realm Royale. Hi-Rez сделали свой Battle Royale. Ну, это отличный повод пойти спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Смотри, какие задницы зато. Можно играть бесплатно. Еще бы вы за это деньги брали. Людовик, ты еще тут? AKA Dry Bear, Mr. Dry Bear. What separates Realm Royale from other types of battle royale games in the genre? It's a good question. So before you go up into the air to determine where you land on the map, you'll actually choose from a list of fantasy classes like mage or hunter or assassin and specify a unique play style before you land. How do these different Мы не воруем не только в Overwatch, но еще и в Battleground. У всего, что работает. Shields, putting down turrets. The assassin will get behind the lines using stealth, use a sniper rifle to take out targets, and the warrior will just jump in there throwing axes and being Battleground бесплатный You know, просто. some of the streams that I've watched, it also seemed like there were А зачем, если есть этот, как и Fortnite? loot and find stuff. Can you talk to me about how the ability mechanics work? Там все Once you лучше. choose a class, it'll come with a set of abilities, and you'll actually be upgrading these during the match, but it specifies your play style. And so as you're looting, abilities as well as armor and weapons will come out of the chests. Okay. You'll start equipping that and determining the play style you want, and so you can just really specify. And you know, you mentioned this a little bit. I've seen it on stream. Talk to me about crafting in the game. I mean, how does crafting work in a game where there's a constantly shrinking play circle? We're really excited about this. So strewn across the map, there are places called forges. And so once you go to the forge, you'll collect shards from disenchanting loot you find as you're going about. And you'll use these shards to start crafting legendary gear, very powerful pieces that everyone will want. Yeah. Once you start the forge, a smokestack will appear above the forge, and everyone comes over to It's fight. like a mini objective even. Big team fight. So I know that Realm Royale is currently available for free on Steam, but I hear that you have some goodies people can check out that are E3 exclusive. That's right. So free on Steam, we're actually out for less than a week now, and we were already number 4 on Steam charts. And this week at E3, through Mixer, if you stream on Mixer and you're playing, the streamer that gets closest to the Crown Royale will enter into the hype zone, and so everyone will see you on. You'll be featured on the main page of Mixer. Mixer You'll have это a chance что? to win the jailbird Стрим chicken платформа? skin, which is our first piece of cosmetic. It's a little chicken with like a little jailbird, like prisoner outfit, and just box around. It's hilarious. Yeah, and if you don't know the chicken mechanic, seriously, please look it up right now. Rory, thanks so much for joining me on stage to talk about Realm Royale. Once Thanks, again, it's for free on Steam right now. Our next game is one that was shown at last year's PC Gaming Show, and Frankie has some updates of what Показали на предыдущем PC Gaming Show. Значит, какое-то говно будет. Людовик, ты меня тоже покидаешь. А с кем я буду разговаривать? This fresh trailer features a first look at their unique combat system, along with plenty of cute ooblets and environments. Let's take a gander. Тогда, конечно, чувак, без проблем. Мне кажется, я начинаю сходить с ума в 5 утра. Со мной все в порядке?
Я тоже сегодня пытался убежать от гриба, но потом как-то не получилось. И теперь я смотрю на этот трейлер. Now, it wouldn't be a PC gaming show without a dash of strategy, which is why I'm delighted that we get the chance to share with you the next. Давайте внезапно перейдем к Let's take a стратегиям. look at Anno 1880. Посмотрим на Анна. — 1880 год. Стратегия красиво выглядит. Сюда можно титанов запустить, и будет прикольно. А, 1800-й. Joining me on the stage to talk about it is the executive producer, Burkhard Rathheiser, and community developer, Bastian Thun. Стой. Бастион? Он сказал Бастион? Gentlemen, welcome to the stage. I want to begin right away by asking, for people who haven't seen or experienced the Anno series, what are these types of games like? Yeah, well, Anno 1800 is a PC only real-time strategy game. Анна — это игра для компов, только для компов, стратегическая игра. Together with economic simulation and Короче, naval warfare. Симулятор, And экономический симулятор. it's a sandbox game. So you have a vast amount of freedom to explore, to explore the world and build huge cities. Мне она не очень нравится. You could talk to me a little bit about why Это стратегия. Если тебе стратегии не нравятся, то это не твое. It's such an interesting Даже and для rich тех, era. кто любит стратегии, это может быть не So его. much happening in this era. Мне вот не нравится. We had two industrial revolutions. We had major scientific inventions. Показалось, что Сижот что-то сказал. And also big social changes, and also the creation of the big imperial empires. So it's a really rich era. And what are some of the elements that we'll get to see from the 19th century in Anno 1800? So it's kind of, for the player, it's well, basically you start with the first kind of medieval settlement, and then it's a kind of a journey through the 19th century. So it's kind of, you explore everything that kind of happened in this rich era. And I understand that Не слишком ли круто? Это точно игровой движок? Work with the community, how to gather feedback. I was wondering if you could talk to me about what is Anno Union. So last year at Gamescom, when we actually revealed the game, we decided on, it's pre-alpha, we revealed the game. We invited the community to basically become a member of our development team. So we launched our Anno Union platform. It's a place where we give constant weekly updates on the current development and invite players to give feedback and Игра, походу, очень красивая. developing the game. Ну, такие игры очень много требуют. Exactly how some choices have been steered by the community? So there's a lot of different stuff we did. So like from feedback we got on our blogs and focus playtests where invited players. We got so much great feedback, which had to completely rebalance the mid and late game of the game. Also, we heavily expanded on core features of the game based on feedback. We said like, okay, that really seems to work. Players like that, so okay. Let's do it, like improve the quality a little bit even more. Yeah. But they can also vote on actual game content. So we had a big vote for an AI opponent in the game, for a community creation contest where they could create their own island and stuff like this. And I understand that some of this footage that you're sharing right now is pieces that people can go to anno-union.com and vote on right now. Exactly. So just in time for E3, you can go to anno-union.com, check out, we have a vote up where you can vote on one of 5 ships in the game. And that's only the first stage, because in the second stage, we will allow you to design your own ship variant. So the winner of that first vote, then you can hand in your own design notes, drawings, 3D models, whatever you like. And the winner of that contest will actually make it into the game. Now, where is the website that people can go to again to get the most information очень такие
очень требовательные к системе. Если графика качественная, то есть даже цива на средних высоких настройках, она очень много требует. Our next title is the final battle royale of the night, and frankly, сука, он улыбается. Это, говорит, последний батл рояль в этот раз. Они даже улыбаются так странно друг другу. With cluster trucks, speedrunners, and Hello Neighbor among their catalogue of hits. And now I'm delighted to be able to bring you the world-exclusive reveal of a game developed by Galvanic Games in cooperation with Explosion. Ну и как этот батл рояль называется? Webcomic, Rapture Rejects is Battle Royale as you've never seen one before, ladies and gentlemen, believe it or not. Да, этот мы не видели еще никогда. Isometric, cartoony, and basically bonkers. Let's take a look at what happens when the man upstairs makes an epic fail and only beams up the bad people. Introducing Rapture Rejects. Батл рояль, мои любимые игры. Как узнали успехи этого папка, так начали штамповать это. О. Что, простите? Это же Цани Такали. И Господь услышал его молитвы. Его друга, да? Может, поможешь? Thanks, bro. Smell you later, you old bag. Когда видосики смешнее, чем... I can't believe we got to show that trailer. That's so great. Говорит, поверить не могу, что мы это запустили. Perhaps the most famous stealth action franchise in gaming, the Hitman series. Let's take a look at a brand new trailer from Hitman 2. Hitman 2? Ну, Hitman, типа, Человек-удар. А, чего? Hitman? Прям Hitman? Welcome to Miami, 47. Добро пожаловать в Майами, 47. Innovation race is on its last day, and it is down to the wire. The Providence defectors. О, он может так переодеваться? Или это его жертва будущее? Жертва, наверное. Скорее всего, дополнение к тому Ведьмаку. Ой, этому. К той части, к последней. Новой миссии, наверное. Оу. Клево. Трейлер классный. А, Hitman 2. Окей, неожиданно. Я не знал про Hitman, честно. Может предзаказать. Joining me to talk about Hitman 2 is game director from IO Interactive, Jacob Mickelson. Join me up here, Jacob.
come on out. We gotta talk. Давай, поднимайся, нам надо поговорить об убийстве. Welcome, Jacob. Thanks for joining me. I mean, right away, tell me, what is Agent 47 doing in Miami? Что агент 47 делает в Майами? Yeah, pay a visit to Sharon Robert Knox, who are part of the Kronstadt Empire. And yeah, we all know how that ends, right? Well, given that it's a Hitman game, I have some hints. And, you know, I always felt like in the Hitman games, the environment was so critical, trying to study and trying to understand it. What are some of the elements in Miami that will show up in Hitman 2? Yeah, well, absolutely. Miami is, I think it's one of the biggest events we've ever created in the game. And in Miami, we have, of course, the race as the centerpiece. Yeah. But being this super high detailed sandbox, we also go to great lengths. Короче, они сделали максимально детализированную песочницу в городе Майами. And paddocks, there's an emergency room, and so on. So all the facilities needed in order for you to kind of make your то есть own как way первая through часть, по the сути, mission, наверное, to будет the работать. locations, and all the different disguises and items you stumble upon as you move in closer to your targets. And in terms of the mechanics, I know that there's going to be a lot of the familiar Короче, смысл все feels, то же but самое, what are some of the только brand new разница в mechanics предметах, that are in Hitman Some of the в new целях, stuff is, в for instance, местах. the crowds we saw Все here как in Miami. обычно. First of all, there's more than ever. Yeah, we're close to 2,000 people now in the scenes, and on top of that, we also introduced a new crowd mechanic where you can dip into the crowd if you get in trouble. So as long as they are not fleeing, Первую часть играл нет, я видел. there for you to hide in, so in case you Я видел, как проходили несколько миссий. Another new thing is the picture-in-picture mechanic where you Она can была see дико information баговная about what's первая going on часть. other places in the Смотрю, level. что они сделают So второй. if you're setting up traps and stuff like that, you can kind of keep track of where the important characters are. And last but not least, we have Костюм the fan фламинго favorite, смешного. Right. which is the sniper briefcase is back. But this time it's not only for sniper rifles, it's also for all the other things you want to carry around kind of without causing too much attention to yourself. And I want to ask about some of the weapons and the disguises that have been showing up throughout these trailers. Yeah, we go to great lengths. I think the theme of this showing is going to be the fish. It's really it's a studio favorite. We're having a lot of laughs at that, right? And then of course you just saw it in the kitchen as a frying pan. So we all know the kitchen is the most dangerous room in your house, right? Yeah, yeah, of course. Also counts in Hitman. And I want to ask about some of my favorite content from Hitman, things like elusive targets, limited time events. Will those be making a comeback? Absolutely. So there's still going to be escalations for you to kind of challenge the game in many different ways. There's going to be challenge packs, again, new challenge for you. And then, of course, the elusive targets that pop up for a short period of time only. And you have one shot at this or, go bust. As my final question, the expected question, when does Hitman 2 come out? Hitman 2 comes out November 13, and if you pre-order right now, you also get access to a new game mode called Sniper Assassin, where you get to play as Agent 47, and also, for the first time in the franchise, you can play along with a friend in the co-op mode. Well, Jacob, thank you so much for coming out. I'm super looking forward to Hitman 2. Thank you. I might be the worst Hitman ever, but I try hard. Now, Jacob, I'm going to thank you. Thank you. And I'm going to escort you off to the right. So you're going to rush off this way. Because coming in from the left, for the first time ever, vaguely nearby me, it's the co-host, Frankie. Come here, Frankie. They let me come down from the balcony for good behavior. Excellent. Well, Frankie, we did it. The PC Gaming Show is done. Thank you so much for joining us to host this year. Thank you. Thanks for having me, guys. Thanks for all of you who came out to the Will Turn and joined us today. It was a blast. Thanks to Twitch chat. I know that everything you said was appropriate and intelligently thought out. And of course, this year we're curating even more great PC games from the Facebook booth in E3 South Hall. Last, and of course not least, a huge thank you to all our wonderful sponsors who let the PC Gaming Show come back for a 4th straight year. They are Hi-Res Studios, Digital Extremes, Archangel Hellfire, Team 17, Stardock Entertainment, Acer, Predator, Improbable, Oculus Rift, Drake's Cakes, Tripwire, Frontier Developments, and Square Enix. We hope you have a wonderful E3 and go play some damn video games. Cheers. Thank you. Bye.